So today we are going to do mixed series. Okay, so or combination series. So combination series means what? That here two series are combined with each other. Okay, I'm sending you. Okay, do you know Fibonacci series? Yes, sir. Okay, so Fibonacci, yes. So computer students would be knowing. So Fibonacci means that every number is an addition of the previous numbers. Wait, I'm just sharing my screen. So first will be 11. Okay, can you see my screen? Yes, sir. So Fibonacci series is what you see. It starts with 0 and 1 first, okay? So 0 and 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8, 8 plus 3 is 13, dot dot dot. If you have taken computer in class 9, then if you write a program to display a Fibonacci series would be one of the most basic programs that you have done, okay? So remember this series, okay? It starts with 0 and 1, then 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8, 8 plus 5 is 13, etc. Okay, understood. So let us do the next sum. See this series 8, 12, 8, 12, 9, 13, 10, 14. What do you सर think? 11 होगा. This next one? 11 होगा. 11. Okay, why do you think so? Yeah. सर क्योंकि Hmm. इसमें पहले 4 8 प्लस 4 12 फिर 12 माइनस 3 9 फिर 9 प्लस 4 13 फिर 13 माइनस 3 10 फिर प्लस 4 फिर माइनस 3. Yeah, you can see, you can read in this way also. 8, 9, 10, अच्छा 11, हाँ. 13,
14, and then if there is the other one 15. It's a much simpler one. You see, there are two series combined: 8, 9, 10, and 11, 12, 13, 14, and 15. Okay, is that clear? Niladri, Ishika, Niladri, Ritama, Sutama. Yes, sir. Yeah, this is pretty easy. Yes, sir. Now let's move to the next one: 0, 7, 2, 17, 31, 12, 20. See, whenever you see a series whose numbers are not uniformly increasing or decreasing, okay, so first of all increasing, then decreasing, then increasing, decreasing, all these things, then always try to, I mean, then you can move in this direction, that this might be a combined series. That means two series are mixed with each other. Okay, so try to find out the pattern for this. You see 0, 7, 2, 76, 31, 12, 49, 20, like this it is going. Try to find out the pattern. So one pattern is hello. Yeah, tell me. Hello. Yes. So one pattern is like from 0 to 2, it is getting increasing by plus 2. So Hmm. 0 to 6, like it's a multiple of 2, 2 and then Yes. 4 and then 6, then 8. Yes, of So course. after 20, I don't know what will come. That is a following a different pattern. But after, like the next will be Hmm. plus 10. So that will be 30. So between 20 and 30, there will be one number. So that is one thing. Yeah, see, this 7 is increasing by 10, it is becoming 17, then 14 it is becoming 31, then after that 18 it is becoming 49. So that means the difference is increasing by 4. Can you see? So that means this will also increase by 22. 18 plus 4 is 22. So that means 49 plus 22, 9 plus 11, 4, 5, 7, 71. 71 is the answer. Did you understand? Yes. सर वापस बोलिए ना. हाँ, 22. Okay, see these numbers 7, 17. What is the difference? 10. 31. What is the difference? 14. 49. What is the difference? 18. So that means if you see how is the difference increasing? Difference changes to 10 to 14, 14 to 18, 18 to 22. Okay, so 10 to 14, 14 to 18, 18 to 22. So the difference is increasing by 4. सर नंबर 4 का 5 और 25 होगा. अच्छा, ये वाला समझ में आया? Is this one हाँ. clear? Others? Shrutama, Ritama? স্যার আরেকবার এই ডিফারেন্সটা 4 দিয়ে যাচ্ছে বুঝলাম, দিয়ে তারপর ডিফারেন্সটা 4 দিয়ে হ্যাঁ যাচ্ছে বুঝলাম, হ্যাঁ তারপর
তাহলে তাহলে 18 এর পরের ডিফারেন্সটা কি হবে 22। তাহলে এই যে 49 কি হবে 49 প্লাস 22 পরের যে ভ্যালুটা যেটা হচ্ছে 71, আচ্ছা তাই না? 49 যেই জায়গায় আছে সেই জায়গার ডিজিটস গুলো বাই মানে তাদের মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে 4 4 করে ইনক্রিজ করছে, ঠিক আছে? So 7 becomes 17, 17 becomes 31, 31 becomes 49. Why? Because if you see that the difference increases by 14, 14, 18, 22, etc. Shridhama, any doubt? Tell me. হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। Okay. Ritama, is it okay? Can I delete this? Okay, next one. 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16. Okay. Shrishika, oh, what did you say? What is your answer? Sir, 525. 525. 5 और फिर नेक्स्ट वाले में Oh, okay, okay, 25. okay, okay. Yeah, question number 4, right answer 5. Try to find out. হ্যাঁ স্যার 5 আর 25, কারণ কি একটাতে তোমার নর্মাল যাচ্ছে হুম 1, তারপর 2, তারপর 3, তারপর 4, তারপরটা 5 হবে। হ্যাঁ আর আরেকটাতে 1 এর স্কোয়ার, 2 এর স্কোয়ার, 3 এর স্কোয়ার, 4 এর স্কোয়ার, তো তারপরে 5 এর স্কোয়ার 25 হবে। right. Okay, Niladri, yeah, Shritama, I'm telling you. So if I see again the series is increasing and then decreasing, okay, plus 1, plus 1, plus 1, of course plus 1, right? The other series is there but it doesn't play any role. Is this okay, Shritama? Yes, sir. Niladri, this was easy. হ্যাঁ করে নিয়েছি ওটা। Okay, number 5. সিক্সটা হয়ে গেছে, ফাইভেরটা পারছি না, বুঝতে পারছি। Okay, so 5, what was your answer? सर इसका Ishika? 16 और 64. 16 और 64. Okay, let us do see. If I write down 1 square, if I write down 2 square, if I write down 3 square, if I write down 1 cube, if I write down 2 cube, if I write down 3 cube, so what will be this one? 4 square 16. It's a mixture of square and cube series. Last time we did this sum, did this type of sum, if you remember. লাস্ট ওয়ান উইল বি 21 আই থিংক। This one, is it clear? Ritama? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Yes, sir. Did someone post a message? Sound came. Okay, let's move on to the next one. 2, 4, 5, 9, 9, 16, 14, then a dash, 20.
sorry, this last thing is not there. Okay, it's only the question mark portion, this one. This one, what answer did you get, Rishika? I got 25. 25 is correct. सर इसका नहीं आया. Okay, so again you see these values are first of all increasing then decreasing. So let's see what is the pattern. So if I go like this, it is plus 3. If I go like this, it is plus 4. If I go like this, it is plus 5. If I go like this, it is plus 6, right? If I go like this, it is plus 5. If I go like this, it is plus 7. 25. Okay, Yes, sir. sure. Okay, is this clear, Shritama, Nirajji, हाँ. Ishika? Do you understand? Yes, yes, sir. Yes, sir. Now, in the morning, okay, Ishika came up with a series that I want to explain. Check out this series, it's a very nice one, very unique. DL 10 RX 23 KM question mark FR SM PV. Okay, now how to do this? Now always remember, whenever you have alphabets and numbers, you need to know the position of the alphabets. Okay, position of the alphabets means A1 B2 C3 like this. Okay, so what is the position of D? A B C D 4 12 okay, okay. স্যার একবার একটু রিপিট করবেন যেটাই বলেছেন। এটা এটা হচ্ছে এই যে অ্যালফাবেটস এর পজিশন নাম্বারগুলো মুখস্থ রাখতে হবে। ওকে, ওকে স্যার। okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 26. Okay, now you need to know the positions. So D is placed at L. Okay, I mean D is placed at 4, L is placed at 12. Okay, R is placed at 18, etc etc. Now this is where we need to find out the
pattern. So say for example 10. Okay, how will I find out the relationship? So now see, as I told you, series is a very dangerous thing in exam. Okay, what we are doing is that I'm trying to teach you the various types of patterns that can be there in a series, but there is no specific rule. Okay, no specific rule to find out the pattern of the series. What rule you can follow? You can follow some generic rule. For example, when you get a series, try to find out whether there is any common difference or not, whether the difference is decreasing or it is increasing. If there is a non-constant difference, then find out how are the differences changing. Okay, see whether the difference is increasing by any value or difference is decreasing by any value. Okay, if you are not getting any pattern, if then try to find out whether it's a product series or not. That means whether the numbers have a constant common ratio or not, or maybe the product, okay, the product is again increasing by a certain value, maybe the product is decreasing by a certain value. Okay, if you don't find anything as such, if you see that the series is such that say the numbers are first increasing, okay, then again decreasing, again increasing, then be sure that they can be grouped. Okay, they can be grouped. Say you group the first three numbers, then you group the second three numbers, then you group the third three numbers. Like this you need to group. If still you do not find any way, then that means it might be a combined series. So maybe you try to find a pattern between the first number and the third number, the second number and the fourth number, like this. Okay, this is how you need to think. You need to do this entire thought process within 1 minute. If not, just just move on. Life is all about moving on. Okay, you don't need to stick with the same person throughout your life. So just move on, no need to attempt. Okay, so what we are trying to do is that we are trying to find out patterns. Okay, so this sum, for example, this one took sufficient amount of time in the morning to find out the pattern, so there is no point of doing this sum in the examination, whereas there were two other sums which I was able to easily find out the pattern. Okay, so what we found is that 4 plus 12 divided by 2 plus 2. So or not plus 2, I think minus 2 was it. Plus 2, plus 2. Why plus 2? It will be minus 2, 4 right? plus 2 is 16. 16 by 2 is 8. Oh, 8 sorry, plus 2 sorry, is sorry. 10. I'm just multiplying this. Yeah, right. 4 plus 2 is 16. So 16 by 2 is 8. 8 plus 2 is 10. Now what is the pattern on this? 18 plus 24 divided by 2 plus 2. So this is going to give you 42 by 2, that is 21 plus 2, that is 23. Okay. So 11 plus 13 divided by 2 plus 2. 14. So, okay, so in that process, yeah, so for km it will be 14, and for pv, right, for pv it's going to be 16 plus 22 by 2 plus 2, that is 38 by 2 plus 2, that is 21. Okay, 21. So the answers are 14 and 21. Understood? Okay, sir.
One second, I'm just sending it to you. Let WhatsApp load get loaded. Okay, now there was one more. So see this one, C dash BBA dash CAB dash AC dash AB dash AC. Okay. Now while researching, I saw that, okay, now let me place the place value of this alphabet: 3 2 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3. Okay. তো সুপ্রতিম, তুমি তুমি কি আজকে এ করবে, মানে জিওমেট্রি? হ্যাঁ স্যার। ওকে, আচ্ছা, নাহলে আপনি কি করাচ্ছেন আজকে স্যার ওখানে? এই সিরিজটা, এই লাস্ট সিরিজটা করাচ্ছি, এরপরে প্রফিট অ্যান্ড লসে মুভ করব। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে তাই করিস। ঠিক আছে, সিরিজটা আমারও লাগবে কাজে হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, কয়েকটা সিরিজ করালাম, রেকর্ডিংটা আছে। সো 3 2 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3। ওকে, সো এটা কিরম ভাবে করছেন একটু বলবেন? আচ্ছা, দেখো এতে কি করলাম, আমি সবার আগে অ্যালফাবেটের নাম্বারগুলো আমি লিখে দিলাম, মানে এ বি সি ডি আচ্ছা যেরকম নাম্বার হয়। সো সি, সি তে সি 3 নাম্বার অ্যালফাবেট, বি ইজ 2, বি ইজ 2, again A is 1. আচ্ছা Okay, আচ্ছা। I'm just trying to find a pattern, and then I write ABC। and then I write down that how many alphabets are there: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and then 18. Okay, now I see এটা that there are স্যার 18 series, 18 letters. If I group them in terms of 5, I will not be able to do that. Why I am grouping? I mean, I'm just getting a pattern that if I group, I might get something. This is just I mean guesswork. Okay, if I can guess a pattern, then I'm good, I'm lucky. If not, I'll just move on. So what I thought, first of all, I tried to group in a group of 5, but I see that there are 18 characters, so 5 will not be sufficient. Then 4, no, 18 is not divisible by 4, so I cannot group them in terms of 4. So let me group them in terms of 3, right? So if I group them in terms of 3, okay, so you can see that the addition of these 3 items is 3 plus 1 4, 4 plus 2 is 6, right? So let me try to find 6 letters in each one of them. I mean, let me try to put 6 as summation. So 3 plus 2 is 5 and 1 will be over here. 2 plus 1 is 3, 3 will be over here. 3 plus 1 is 4, 2 will be over here. 2 plus 1 is 3, 3 will be over here. 3 plus 1 is 4, 2 will be over here. So that means this one has to be A, this one has to be C, this one has to be B, this one has to be C, and this one has to be B. So that means A, C, B, C, B. Okay, this was the answer: A, C, B, C, B. So once more, sir. Okay, so see, whenever you get a pattern like this, A, B, C, B, C, A, then try to understand that they are grouped in a specific way. So I was trying to find out that the rule based on which they are grouped. So what I did is that, first of all, I wrote down the alphabet numbers. Okay, so 3 now, C is 3, B is 2. Okay, again B is 2, A is 1, again C is 3, A is 1, B is 2, like this I wrote down the numbers. Okay, and then what I did, I just counted how many
letters are there. I see there are 18 letters. So I tried to group these letters, okay, into small groups and tried to find a pattern. So what I saw is that if I group them in terms of 3, okay, if I group them in groups of 3 alphabets, I see that in this one cab, if I add these numbers 3 plus 1 plus 2, I get 6, right? This is the only complete group that is given. So 3 plus 1 plus 2, that is 6. Now what I tried is that for each of the other groups, I tried to bring 6. So 3 and 2 is already there, so 3 plus 2 is there, 5, and then I add 1, it becomes 6, so 1 is added over here. Okay, for this one 2 and 1 is already Understood. given, so the other one will be 3. In this one 3 and 1 is given, the other one will be 2. In this one 2 and 1 is given, the other one is 3. In this one 3 and 1 is given, the other one is 4. Okay, 2. So once I put the missing numbers, so that the addition of the numbers gives me 6, I get the alphabets A, C. So for 1 it should be A, for 3 it should be C, okay, for 2 it should be B, for 3 it should be C, and for 2 it should be B. So it is A, C, B, C, B. Okay, sir. Shritama and Ritama, please tell me. Yes, understood. Yes, sir, understood. Sure, Shritama. Yes, sir. Okay, so now let's move on to profit and loss. Okay, and we will do some more series again in the next class. I will collect some more difficult series, because now we have completed the different types of series. Now it's time to do the sums. Okay, so I will collect series. I don't think it will take much more class, maybe one more class, and we will be done with series. I will collect all the different types of series, some past years, and we will be done, because series will not take much time. It is not as big as LR, you can understand. Okay, so I'm saying, so let us start with profit and loss, and profit and loss also not going to take much time. We are moving forward with the different types of some. One of the most important type that comes in profit and loss is the dishonest shopkeeper problem. Okay, one dishonest shopkeeper problem we have already done in the past, and I have another one, and there is a complete series of dishonest shopkeeper problem. Okay, we will do that. Okay, there is another dishonest shopkeeper problem over here. Okay, I'm sending this sum. Try out this sum which I just sent. নীলা সুপ্রতিম স্টার্ট করছি। Thanks Ishika for bringing up those series. Okay, they were really very helpful. Okay, এই পিডিএফটা তোমার বইয়ের পিডিএফটা একই অর্ডার নেই জানো তো সুপ্রতিম। হ্যাঁ স্যার, বলছি আমার এখানে যে পিডিএফটা আছে আর তোমার বইয়ের যে স্যার আমি একটু এদিক ওদিক করে, হ্যাঁ আমি একটু এদিক ওদিক করে তুলেছিলাম অর্ডারটা।
মিলিয়ে ফেলি। লাস্ট কোন অঙ্কটা করেছিলাম গো? লাস্ট তো অনলাইনই হয়েছিল ওটা। হ্যাঁ এই অঙ্কটা বোধহয় করেছিলাম। না কোথায়? এইটা নয় তো, এইটা না, লাস্টের দিকে গেছিলাম। একটা খুব ইজি লাস্টের অঙ্ক। দিকে ছিল না, এতে সাইক্লিক কোঅর্ডিনেটরলি অঙ্ক ছিল। Sir, 538.65. I am just checking. D is the answer. Did you get D as the answer? Yes, sir. Option D. Yes, sir. Option D. Fine. 538.65. হ্যাঁ। আচ্ছা সুপ্রদীপ, এই সামটা একটু করার চেষ্টা করো। আমি যেরকম স্ক্রোল করছি, আমি এই সামটা দেখছি, এটা বেশ ভালো সাম। এই সামটা একটু ট্রাই করো। এটা হচ্ছে এই যে কোন টাইপ আমি জানি না, এটা তো দেখাচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 102। পেজ নাম্বারও নেই। এই সামটা পাঠাচ্ছি, একটু ট্রাই করো। এই সামটা ট্রাই করো সুপ্রতিম, এটা একটা ভালো সাম আমি দেখছি। The answer is correct. Are you able to do, Shritama, Ritama and Ishika, this sum? सर एक बार सर ये बोलिए भालो टैक्स है। ऐड होगा क्या उसमें? क्या बोल रहे हो? सॉरी। सर ये टैक्स इसमें ऐड होगा जो नेट प्राइस वाला दिया है? टैक्स तो ऐड होगा ही ऑलवेज। স্যার একবার দেখালে ভালো হয়, আমার বেশি আইডিয়া নেই তো সামটার ব্যাপারে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আর কিছুই না, সামটা খুবই ইজি। শীতমা, তোমার হয়েছে? না স্যার। স্যার ওটার অপশনগুলো একটু বলবেন? এই রে, আচ্ছা হ্যাঁ, এইটাই বোধহয় অপশন, নিচেরটাই বোধহয় অপশন। ওকে, দাঁড়া পাঠিয়ে দিচ্ছি অপশন। অপশনগুলো হচ্ছে 59, 31, 28, 118। স্যার আনসার কি 31? এইটা দেখো আনসারটা, আমি জানি না তো, তোমার বইতে দেখো আনসারটা আছে কিনা। টাইপটা লেখা নেই, তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে টাইপটা। Okay, so it's written a watch dealer sells watches at 600 rupees per watch. Fine.
however he is forced to give two স্যার আমি successive অ্যাকচুয়ালি এসে দিদির বাড়ি থেকে ক্লাসটা করছি স্যার। স্যার ও বলছি আমি দিদির বাড়িতে ক্লাসটা করছি, যাতে বইটা আমার কাছে নেই এখন। ও তাহলে এটা সলভ করতে হবে, কারণ তুমি আমাকে আনসার্স গুলো পাঠাওনি। ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি স্যার পাঠিয়ে দেবো বাড়ি গিয়ে আজকে, দেখি না না, সে আমি অ্যান্সারগুলো। সলভ করতে পারি, আমি সলভ করব, সলভ করে বার করতে হবে, ঠিক আছে, একটু এটা করে দিই তারপরে আবার আচ্ছা আসছি। ঠিক আছে। 600 ওকে দাঁড়া, তোমাকে পরের সামটা তাহলে দিয়ে দিই তোমার যখন এটা হয়ে গেল। सर आंसर 538.65 है। ऑप्शन डी। हाँ ठीक है। So see, watch dealer sells watches at 600 rupees per watch. However, he is forced to give two successive discounts of 10% and 5% respectively. So from here to here, as I told you, okay, as we read the sum, we will do the sum. So he is forced to give discount. So that means what is the SP without sales tax? Okay, SP without sales tax is what 600. Now see, two successive discounts, that means what, first of all first discount and then another discount. You might have seen that there are some offers where successive discounts are given. For example, you go to a shopping mall and there you see that there is a t-shirt, okay, where it is written 80% discount, okay, and then you buy it, okay, 80 with 80% discount you buy it, and then you come to the billing counter and there they say if you pay it with Amazon Pay you will get 10% more, okay, if you pay it with Amazon Pay you will get 10% more. So that is a successive discount. So first of all 80% will be applied and then 10%, so that is called successive. So here first of all we have 10% and then we have 5%. So that is going to give me, I have to multiply, I cannot do anything. 513, okay. Now it is given that however, now see the dealer had to give such a big this discount, okay. Now he has to do some profit also. What he is telling, however he recovers the sales tax on the net sale price, okay, from the consumer at 5% of the net price. That means what, of course he need to impose a sales tax, which is in today's time GST, okay. So he needs to impose a sales tax. Now the sales tax that he need to impose, okay, the sales tax that he need to impose, he needs to give back to the government, because sales tax he cannot take, he needs to give back to the government. So the money that he has to give back to the government, he needs to I mean he is recovering it from the customer. Sometimes you will see that the jewelers, okay, they tell you to pay in cash, sometimes not in check. Why? Because if you pay them in check they need to go and deposit it in the bank. If they deposit it, then what will happen, that becomes a part of their income, it becomes white money and they will have to pay tax on that. When they feel IT return they will have to pay tax. So what they say, they tell you to pay it in cash. Okay, so now so what is the sales tax? The sales tax is 5% of this. Okay, so that means so now you see this is the sales tax that the
uh, this seller needs to pay to the government. But what he is doing, whatever money he has to pay to the government, he is adding that money on that selling price. Okay, and this is what he is receiving. So see, 513, okay, 513 should have been the only money that the customer would have paid, but that would have been the income of the shopkeeper, and the shopkeeper needs to pay 5% tax on this to the government. Okay, now whatever tax he needs to pay to the government, what he did, he actually added that same amount on the net price, so that whatever amount he is paying to the government, it is actually coming back to him. Did you understand? Yes, sir, understood. Yes, sir. Okay. Now this is a direction sum which is very important for CAT, okay, as well as for MAT as well. Okay, I need to share this solution also, right? ওকে, হ্যাঁ সুপ্রদীপ, তোমার ওই অঙ্কটা করছি। তোমার ওই প্রথমটার আনসার কি এসেছিল অপশনের মধ্যে এসেছিল? হ্যালো সুপ্রদীপ, আছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এটা আমি করছি। In the given figure, AP and BP are tangents to the circle. Very good. Center O, if angle APB হচ্ছে 62 ডিগ্রি,
আজকেই আমি ক্লাস 10-এর আমি পড়াচ্ছিলাম বেসিক প্রপোর্শনালিটি থিওরেমটা পড়াচ্ছিলাম, ঠিক আছে? এই আজম স্যারের ছেলে আর ওর ক্লাসমেটকে পড়াচ্ছিলাম, ওতেই আমি এই থিওরেমটা পড়া ওই তোমার এই থিওরেমটা পড়ালাম, ওই যে ট্রায়াঙ্গেল, ঠিক আছে? ওটাই আমাদেরকে পড়ালাম। ছোট্ট একটা জায়গায় লেখা আছে চ্যাপ্টারে, না ছোট্ট জায়গাটা লেখা আছে, সেটা আবার কনভার্স কোরোলারি দিয়ে। আমি ওকে বললাম যে এই এই টপিকটার ওপরে এসএসসি সিজিএল লাইন দিয়ে অঙ্ক আছে। ওকে, so angle APB is 62 degree, then the measure of angle AQB. ওকে, আমাকে এটা বার করতে হবে। ওকে ফাইন, এটা 62 ডিগ্রি দিয়েছে, ভেরি গুড। দেখো এটা 90, এটা 90, তাহলে অ্যাঙ্গেল AOB কি হবে? 360 ডিগ্রি মাইনাস 90 প্লাস 90 প্লাস 62, okay, so this is 118. What is this going to be? 118 divided by 2, 59. Yeah, 59 তো অপশন আছে স্যার আরেকবার একটু একটু One. বলুন হ্যাঁ জিনিসটা। বলছি। দেখো এই যে জিনিসটা, এই যে এটা দেখছো AOPB, এই পোর্শনটা, ওকে, এটা কি একটা কোয়াড্রিল্যাটারাল? তো এইটা 90 ডিগ্রি, এটা 90 ডিগ্রি, কেন না ও এটা রেডিয়াস, ও এটা রেডিয়াস আর এপিটা হচ্ছে ট্যানজেন্ট, ওকে? ও এটা রেডিয়াস, এপিটা ট্যানজেন্ট। এটা একটা রুল বলেছিলাম যে রেডিয়াস ইজ অলওয়েজ পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ট্যানজেন্ট, ওকে? OA is always perpendicular to the tangent. Similarly, OB is perpendicular to PB. তাহলে এটা 90 ডিগ্রি, এটা 90 ডিগ্রি। ওটা একবার লিখে নি দাঁড়ান। হ্যাঁ, এটা লিখেছি অনেকবার, এই ধরনের অঙ্ক অনেক করেছি। রেডিয়াস ইজ অলওয়েজ পারপেন্ডিকুলার টু ট্যানজেন্ট, পারপেন্ডিকুলার টু ট্যানজেন্ট। ওকে, সো 90 90 62, 90 90 360 থেকে হ্যাঁ লেস করলাম তাহলে এটা 180 180 চলে এলো, ওটা তো হাফ হাফ, ব্যাস হয়ে গেল। ঠিক আছে স্যার, আমাকে একটু স্ক্রিনশটটা দিয়ে দেবেন স্যার। হ্যাঁ দিচ্ছি, আচ্ছা তোমাকে আমি পার্সোনালি পাঠাচ্ছি। স্যার একটু পার্সোনাল চ্যাটে পাঠিয়ে দেবেন। না আমার ল্যাপটপটা হালত খারাপ হয়ে গেছিল, ঠিক করাতে হবে এটা। বন্ধ করে দাও। পরেরটা করেছো সুপ্রতিম? Okay, in the figure PA is a tangent, okay fine, from an external point P to the circle with center O if POB is 110, the measure of angle APO, fine, এটাও tangent, এই AP টাও tangent, এটা 90 ডিগ্রি, তাহলে এটা কি হবে 119 110 প্লাস 90 হচ্ছে তোমার 200, এটা 110 বলেছে PO, সরি POB টা না, এটা 110, তাহলে
হচ্ছে 80, হ্যাঁ এটা 90 100 না 90 and 170 হলো আর 10 ডিগ্রি এটা অ্যাঙ্গেল 80 না তো ও সরি 70 দাঁড়া এটা হচ্ছে 110, এটা হচ্ছে 100, এটা হচ্ছে 70, এটা হচ্ছে 90, এটা 100, হ্যাঁ 60, তাহলে এটা হয়ে গেল 23। ওটা তো 200 আর 200 কি 20, ও সরি 180 থেকে তো হ্যাঁ হুম একদম ঠিক সিম্পল। আছে দাঁড়া পরের দিকে যাচ্ছি, এটা টিয়ার 2 এর অঙ্ক দেখি। স্যার আপনি কালকে কোনো ক্লাস দিতে পারবেন? কালকে রোববার তো আমি যাচ্ছি। তারা আমি দেখে বলছি, কালকে একজন আসবে না, না কালকে আচ্ছা ঠিক আছে দাঁড়া আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে আচ্ছা এই সামটা করেছিলে কি? ইন ট্রায়াঙ্গেল এবিসি, এবি 7 সেন্টিমিটার, বিসি 10 সেন্টিমিটার, এই যে টিয়ার 2, এটা আমার চেনা চেনা লাগছে একটু। হ্যাঁ এটা বোধহয় করেছিলে, ট্রায়াঙ্গেলের অঙ্ক করেছিলে। পলিগন তো হয়ে গেছে আমাদের। এটা ট্রাই করো। স্যার 18টা কি 17? এর আনসার হচ্ছে এ, 19 এর আনসার হচ্ছে এ, 20 is সি। See, this particular sum is actually very easy, okay? Okay, anybody able to solve? Niladri? No, sir. Oh. Yes, tell me. I tried to like found the discount for each and every
parts, but then after that, See, you very have to simple. understand the last part of. Okay. Ramu and Shamu decided to sell their cars each as this. Okay, so remember, uh, CP is this. Okay, sell at this. So SP is this. Okay, while Ramu decided to give a discount of 8% on the first 8,000, 5% on the next 12,000, 3% on the rest to the buyer, Shamu decided to give 7% on the first, 6% on the next 8,000, 5% on the rest to the buyer. Rajesh, these discounts were however subjected to the buyers making the payment on time, failing which the discounts gets reduced by 1% per. Okay. In each case, the selling price was arrived by increasing the cost price by 25%. So let me find out the CP. From this last line, I get the CP. Okay, so I know that SP is CP plus P% of CP. What is SP? 3600. CP into 1 plus 25 by 100. Okay, so this is the CP 28800. Okay, now let me find out that. Okay, now let me first of all go to the question. So did you understand what this question is about? They want to sell their car at 36,000. Okay, but what Ramu decides is that he will give 8% discount on the first 8,000. That means if you break 36,000 into 8,000, 20,000, and what is the rest? Okay, if you break 36,000 into 8,000, 12,000, and 16,000, then Ramu decided that he will give 8% discount on the first 8,000, 5% discount on the next 12,000, and 3% discount on the rest 16,000. Okay, and Shamu decided that he will give 7% discount on the first 12,000, 6% discount on the next 8,000, and 5% discount on the rest to the buyer, Rajesh. Okay, so Ramu sold it to Shashi and Shamu sold it to Rajesh. The discounts were however subjected to the buyers making the payment on time. That means what? If you are making the payment on time, then only you will get these discounts. Otherwise, what will happen? The discount will get reduced by 1% every week. Okay, the discount will get reduced by 1% every week. So that means if say you are supposed to pay me 8,000 rupees today in this week, then you will get proper this 8% discount. But if you delay that by 1 week, then that discount will come to 7%. That is the question. Now it is asked, if each of them got the payments on time. That means what? Everybody the customers paid the money on time. What is the approximate percentage profit of the person getting the higher profit? That means who has got the higher profit. So what I need to find out is that, you see, the CP for both of them is constant, right? The CP is constant, 28,000. But what is variable is the discount. So let me see that who has given the biggest discount.
Ramu, okay. So 8,000, 8%. So 640. so 640 is the first discount. Then D2 is 12,000 into 5%, 600. yes. Shitama, did you understand this sum? What is this problem about? No, sir. Not understood? No. Okay. Okay. See, so what it is talking about is that 36,000 is the selling price that they have decided, okay? Now they are breaking this 36,000 into three payments: 8,000, 12,000 and 16,000, okay? Now on this 8,000 payment, Ramu is giving certain percentage of discount. On this 12,000 payment, Ramu is again giving certain percentage of discount. And on this 16,000 payment, again Ramu is giving a certain percentage of discount. Understood? This much? Why we are not using the successive discount method? No, this is not successive. Successive discount is done on the same price. Okay, so if on this 8,000 three discounts are given, then we will do successive discounts. But here the discounts are different and the prices on which those discounts are given, that is also different. You understood? Okay. Yes, sir. This particular discount is given on 8,000. This particular discount is given on 12,000. This particular discount is given on 16,000. So how can we apply successive discount? The prices are all different. You get my point? Yes, sir. Rako, okay. So that is why I am finding out the discounts separately. So Ramu has given 8% discount on this 8,000 rupees. Then he has given 5% discount on this 12,000 rupees. Now you understood this problem, Shitama? Yes, sir. Yeah, if you don't understand, just stop me and ask me, okay? Okay, sir. Now, what is D3? So 3%. Oh, man, no mosquitoes. 3% discount on rest. Rest means how much is left? 16,000 rupees. 12,000. 12,000 plus 8,000 is 20,000, okay? What is left? 16,000. On 16,000, 3% discount is given. So that means 480. 80. So what is the total discount? 1720. So 0 2 1720. So Ramu has given 1720 amount of discount. Do you understand this, Shritama? Yes, sir. Now, how much does Shamu give? So you say D1, it is 7% on 12,000, which is 840. 6% on 8,000, and D3 is 5% on rest. So that means 12,000 plus 20,000, 16,000. Okay. So what is the total D? 2120. Okay, Ishika, did you understand this problem? Yes, sir. 2120. So who has given the most discount or who has given the least discount? Ramu, right? Yes. Ramu Kaka has given the least discount. So of course he will make the highest profit. So the question is, what is the approximate profit percentage of the person getting the highest profit? Okay, so of course Ramu has got the highest profit. So that means let me find out what is the actual SP.
or net SP. Okay, so that is going to be minus 1720. Okay, 34280. 34280. Okay, now what is the profit? Profit, you can subtract SP and CP, so you can do it yourself. SP minus CP divided by CP into 100%. 34280 minus 28800, you do it, divided by 28800 into 100%. Sir, 19.02%. That means close to 19%. Okay, Shritama, tell me. Yes, understand. Actually, I have done successive discount and then Successive discount is done when the discounts are given on the same price, right? When the price is not changing. So on a specific object on its same mark price, I'm giving multiple discounts. Then you call it successive discounts. okay, sir. Understood? Okay. So the next one is, now it is given if Shashi defaults by 1 week and 2 weeks in the second and third payment, then what would be the profit of Ramu? Now Shashi is, so let me go to the next page. Okay. Now Shashi defaults by 1 week and 2 week. Now it was given in the question that the profit, that the discount reduces by 1% for each week of delay, right? The this discount reduces by 1% for each week of delay. So see, Ramu is giving a discount of 8% if you pay it on time. If you delay it by 1 week, what will this discount become? It will become 7%. If you delay it for 2 weeks, what will this discount become? It will become 6%. Understood? So that means, Yes, what will be the discount 1? So defaults by 1 week and 2 week in the second and third payment. Okay, fine. So that means the discount 1 will be same. There is 8% of 8,000 only. That is 640. What will discount 2 become? Now see, this particular payment, the second payment, okay, the second payment has been delayed by 1 week. So that means the second payment, which was supposed to be 5%, is going to become 4% now. Okay, did you understand this, why I did 4%, Shritama? yes, sir. It was delayed by 1 1 week, week. sir. Yes, Ritama, is it clear? Ritama, Ishika, Niladri? Yes, sir. Okay. And the third one, where is this? 3%. Okay, the third one will become 1% then, because it has been delayed by 2 weeks. Yes, sir. Okay, only 160 rupees. So what is the question? What would be the profit of Ram? Okay, fine.
So what is the total discounts? If you add it, 0, 8 plus 6, 14, 18, 1, 6, 7, 11, 12, 1280, right? So what is the profit? Profit is SP minus discount minus CP. Okay, the reason why I did this, because the calculation will become easier. $5920. Okay, understood? Now please Yes, try sir. out number 20 yourself. Now you'll be able to do it. So what would be the difference in the profits if both buyers default in each payment by a week? That So means what? 400. 400? Oh, okay, you found out the difference? Okay, okay. So just the difference in the profit, that's all we need to find out. Shitama, Niladri, Ishika, try this out. What would be the difference in the profits if both the buyers default in each payment by a week? So that means what are the discounts that are going to become? So this 8% will become 7%. Okay, so what are the discounts going to become? So in case of Ramu, the discounts are going to become 7% on 8,000 rupees, 5%, it is going to become for 5% on 12,000 rupees, and 2% on 16,000 rupees. Actually, I have made it so small, I myself cannot understand. Okay, and Shamu, what is going to be his case? 6% on the first, 6% on 12,000, then 5% on the next, 5% on 8,000, and 4% on 16,000. Okay, all you need to do is to find out these discounts, then find out the profits. Okay, and then find out for Sham also, find out the discounts, find out the profits, and then find out the difference. Understood? Niladri, Ishika, Ritama, Shritama, Yes, sir. Yes, sir. Ritama, Shritama. Yes, sir. Okay, please do this, complete this please. Okay, I'm sending this. This is for direction questions. Okay, very popular in this CAT, XAT, MAT. Shritama, complete this, okay, and let me know the answer.
দাঁড়াও না। Yeah, the answer is 400. Niladji, did you get the answer? Yes, sir. Yeah, and I did. don't use calculator for your calculations, okay? No, no. সুপ্রতিম অঙ্কটা হয়েছে? सर 400 आंसर है 400, correct. Very good. What? I'm irritated with this laptop. Please try out this sum. I'm just coming. সুপ্রতিম এই সামটা হয়েছে? তো তুমি চেঞ্জ করে করো, এখানে করো, পারবে।
হ্যালো, হ্যাঁ সুপ্রদীপ আছো? হ্যাঁ সুপ্রদীপ, শুনতে পাচ্ছ?
ওকে আমি সামটা করছি। আচ্ছা ওকে করছি। স্যার এই দুটো অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল করলেন কেন? এটা তো ভার্টিক্যালি অপোজিট, আর এই দুটো তো প্যারালেল, প্যারালোগ্রাম তো।
alternate angles. স্যার দুটো প্যারালোগ্রামের রেশিও এক হয় না, মানে পিএন আর ও ওয়াই এর রেশিওটা?
এখানে একটা ইনফরমেশন ভুল দেওয়া আছে কিন্তু, এই my is equals to yn এটা কখনোই হবে না, ঠিক আছে? হ্যাঁ এই ইনফরমেশনটা হবে না, এটা পুরো টোটালি ভুল। শ্রীতমা তোমরা একটু দাঁড়াও, জাস্ট এই সামটা করি।
ঠিক আছে, এটাতে আসছি পরে সুপ্রতিম, তোমাকে একটা অন্য সাম দিচ্ছি। ঠিক আছে। প্রথমত এম এন ইজিকালস টু ওই জিনিসটা হবে না, ঠিক আছে, ওটা একটা ইনফরমেশন ভুল আছে। পুরো হোয়াটসঅ্যাপটা লোড হতে বসে। ওকে, আর ইউ এবল টু ডু দিস সাম? Radri, Ishika, Shrutama, Ritama, number 25. No, No, sir. sir. Okay, I hope you have tried it. Okay, but the sum is quite easy. You know, I have collected all the easy sums. Yes, sir. দাঁড়াও সুপ্রতিম, তোমাকে এই হোয়াটসঅ্যাপটা এবারে দিনে 10 বার লোড হয়, জানি না কি সমস্যা এটার সাথে। Okay, an article costing rupees 220 was marked 25% above the cost price. So that means what is the CP? The CP is 20 rupees. Okay, the CP is 20 rupees, was marked 25% above the cost price. So that means what is the mark price? 20% plus 1/4 of 20%, that means 5, so that is 25. Okay, after two successive discounts of the same percentage, the customer now pays this. Now here is your successive discount, Shitama. So this is the SP, this is the mark price. Now there was two successive discounts of the same amount. তারা সুপ্রতিম, এই মানে কি করবো, এই হোয়াটসঅ্যাপ লোড হতে হতে তো টাইম লেগে যায়। প্রত্যেকবার যখনই ক্লিক করবো ট্যাবটায় পুরো ইতিহাস লোড হবে। Okay, now it is telling at what could have been the percentage change in profit. So if he is giving D% discount, okay, then what is the profit? So at this condition, what is the profit? Profit is, what is the SP? 20.25 minus what is the CP? 0.20. That is going to be 0.25. This is the profit that he is earning, only 25 paise. সুপ্রতিম, এই সামটা একটু করো প্লিজ, তারপর টিয়ার 2 সামটায় আসছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। Okay, profit is 20.25 minus 20, that is 0.25. Okay,
Now the second thing is, what would be the percentage change in the profit had the price been increased by the same percentage twice successfully instead of reducing it? So what it is telling, in the beginning, what he did, he gave two successive discounts of the same percentage. We did not know what was the percentage, what was the discount percent. So we found out it is 10%. Now it is telling that instead of giving discount of 10%, he now increases the price. That means he now increases the mark price twice by the same percentage without reducing it. Then what would be the difference in his profit? Of course his profit will be too high. So now new SP is, so what is the mark price? The mark price is 25. 1 plus D by 100, 1 plus D by 100. The mark price was 25, now increasing twice by the same percentage. Oh sorry, it's 11. $30.25. So one we have is 30.25 and the other we have is 0.25. Okay, so what is the profit? So what is the new profit? 30.25 minus what was the CP? CP was 20 rupees. So minus 20, which is 10.25. Right? Now the question is, what is the, by how much percent the profit got increased? So P new minus P old divided by P old into 100%. So what is P new? That is 25, 10.25 minus what is P old? That is 0.25. %4,000. Please tell me, have you understood this sum? So I'll go through it once and then. Okay, I'm telling why do you need to go through it. An article costing rupees 20 was marked 25% above the cost price. Okay, so this is the CP. Now what is the mark price? 20 plus 5. Why 5? If you do 25% of 20, there is going to be 1 by 4th of 20, there is going to be 5. So 20 plus 5 is 25. Yeah, that I understood. Now it is telling that now the shopkeeper has given two successive discounts and then the SP has become 20.25. So this 20.25 is this mark price, because discount is given on mark price, 1 minus D by 100 into 1 minus D by 100. If you solve it, you will get D as 10%, right? So what is the profit now? Profit is SP minus CP, which is 0.25. Now it is telling that instead of giving these successive discounts, okay, why don't he increase this mark price by the same percentage 2 times? So now this time this is not discount. Now what he is doing, he is increasing the mark price 2 times successively by this 10%. So 25 into 1 plus D by 100 into 1 plus D by 100. That is 25 into 1 plus 10 by 100 into 1 plus 10 by 100. If you solve it, you will get 30.25.
So this is the new SP, but what is the CP? The CP is always that same old thing, 20 rupees. So what is the profit? The profit is 30.25 minus 20, which is 10.25, right? Now I just need to find out that what is the percentage increase in the profit. So you know percentage change is always old, new minus old divided by old into 100%. So 10.25 minus 0.25 divided by 0.25 into 100%. So if you solve it, you will get 4000%. Did you understand? Okay. Okay, sir. Shritama? Yes, sir. Sure. Yes, sir, আমি লাস্টের পার্সেন্টেজ চেঞ্জে ভুল করেছি। কোনটা? আচ্ছা, পার্সেন্টেজ চেঞ্জে ভুল করেছিলি, মানে বুঝতে মানে পারোনি না আমি ভুল অ্যাকচুয়ালি করেছো? কি বলছো? প্রফিটটা বার করে ওটাকে সিপি ইন্টু 100 করে দিয়েছিলাম, না আর না না, প্রফিট হ্যাঁ চেঞ্জ। হ্যাঁ, ওইটাই হচ্ছে, দেখো এইটাই হচ্ছে কোয়েশ্চেনের খেলা। এখানে কোয়েশ্চেনটা কিন্তু বলেছে হোয়াট ইজ দ্য ইনক্রিজ, হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ প্রফিট, পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রফিট, কোথায় গেল, হ্যাঁ, হোয়াট উড বি দ্য পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রফিট, প্রফিটের মধ্যে কি পার্সেন্টেজ চেঞ্জ এসছে। You have not been asked to find out what is the profit percentage, you have been asked to find out what is the percentage change in profit. Had the price been increased by 7% twice successively instead of reducing it, see, it is telling that instead of reducing it, তার মানে ডিসকাউন্ট দেওয়ার বদলে ওরা কি করছে, ওরা ইনক্রিজ করে দিচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? ওকে, রিতমা, have you understood? Yes, sir. Ishika? Yes, sir. Okay, Understood. so let's keep till here. Okay, let's keep till here for today. We will solve some more sums on Monday. Okay, till then you keep on practicing, you keep on sending me Okay, doubts. sir. You have learned something more today, so you keep on practicing series, keep on sending doubts. Niraji, I will solve your sums tomorrow. Okay, and yes, so we will meet on Monday then. Okay, sir. Okay, sir. Okay, maybe on Monday we Thank will you, start sir. with Good past night. year Good night, questions. sir. Yes. Okay. Okay. Okay, সুব্রত মেয়ে সামটা Bye, হয়েছে? sir. হ্যাঁ, বাই। Yes. Thank you, sir. Yes, bye. হ্যাঁ, সুপ্রতিম আছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এই অঙ্কটা করি। ইন দ্য গিভেন ফিগার, তুমি কি আজকে দিদির বাড়িতেই থাকবে রাতে? হ্যাঁ স্যার। ও, angle ONI 50 degree, angle OMI, then the value, then the value of MON, MON বার করতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, দেখো এটা হচ্ছে 15, তাহলে এটা হয়ে গেল 15, কেন না OMY ট্রায়াঙ্গেল, এটা কি, এটা হচ্ছে আইসোসেলাস, তাই তো? Why? Because OM is equals to OY, both of the radiuses are equal, that is why it's an isosceles triangle. So angle MOY কি হবে, angle MOY হবে হচ্ছে 180 degree minus 15, স্যার আইসোসেলেস কি করে বুঝলেন? এই যে OM is equals to ON, এই দুটোই তো রেডিয়াস, both of them are radius, দুটোই তো রেডিয়াস। স্যার ইকুয়াল টু তো বলে দেয়নি। যা বাবা, রেডিয়াস তো ইকুয়াল হবেই একটা সার্কেলের, আরে দুটো রেডিয়াস তো ইকুয়াল হবেই একটা সার্কেলের। in the given figure ONY হ্যাঁ, equals to 50 degree আর ঠিক angle আছে,
OMY equals to 15 ডিগ্রি। হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে স্যার ইকুয়াল বা রেডিয়াস ইকুয়াল তো কিছু বলে। চাপ বাবা, তো একটা সার্কেলের রেডিয়াস তো সব রেডিয়াস তো আচ্ছা ইকুয়াল মানে হবে। সেন্টার থেকে, আচ্ছা হ্যাঁ মানে সেন্টার থেকে ওটা অ্যাজিউমই করে নিচ্ছি। আরে অ্যাজিউম কি, ওটা তো সেন্টার, ঠিক আছে, ওটা তো সেন্টার, তাহলে ও এম আচ্ছা আর ওটা ও হ্যাঁ এন হ্যাঁ এই হ্যাঁ দুটো হ্যাঁ তো রেডিয়াস, ঠিক আছে। হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ ট্রায়াঙ্গেল ও এম হ্যাঁ ওয়াইটা হ্যাঁ কি আইসোসেলাস, তাহলে এটা যদি 15 হয় এটাও 15, তাহলে অ্যাঙ্গেল এম ও ওয়াইটা কি হবে 180 মাইনাস 30, দ্যাট ইজ 150, হুম তাহলে এটা হচ্ছে 150, ওকে। হুম আচ্ছা 180 মাইনাস, আচ্ছা আমাকে বার করতে হবে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে। এম ও এন, ঠিক আছে। এবার ইন ট্রায়াঙ্গেল, ওয়ান MON তো 150। না এম ও ওয়াই 150, এম ও ওয়াই, আচ্ছা MON বার করতে বলেছে। ঠিক আছে। আমাকে এবার দেখো ইন স্যার ট্রায়াঙ্গেল এটা এন তো ও ওয়াই, পারপেন্ডিকুলার। কি পারপেন্ডিকুলার আবার, স্যার এই পারপেন্ডিকুলার সেন্টার আবার কি? থেকে যে লাইনটা, সেন্টার থেকে যে লাইনটা আসছে এনে, হ্যাঁ হ্যাঁ, কার ওপর পারপেন্ডিকুলার, সার্কেলের ওপর, না এখানে তো কোনো একটা ট্যানজেন্ট লাইনের কিছু ওপর তো বলে। পারপেন্ডিকুলার হতে হবে, কে পারপেন্ডিকুলার কার ওপর? হ্যাঁ হ্যাঁ ইন ট্রায়াঙ্গেল এন ও ওয়াই, ঠিক আছে, ও এন ইজ ইকালস টু ও ওয়াই, সো অ্যাঙ্গেল ও ওয়াই এন হচ্ছে 50 ডিগ্রি, ও ওয়াই, ও ওয়াই এন ইজ ইকালস টু ও এন ওয়াই, ও ওয়াই এন অ্যান্ড ও এন ওয়াই, ওকে 50 ডিগ্রি। তাহলে অ্যাঙ্গেল এন ও ওয়াইটা কি 180 ডিগ্রি মাইনাস 50 প্লাস 50, 80 ডিগ্রি, সো এন ও ওয়াই এটা হচ্ছে 80 ডিগ্রি। তাহলে ইজিলি আমি অ্যাঙ্গেল এম ও কি হচ্ছে 150 মাইনাস 80, এটা হচ্ছে 70 ডিগ্রি, সো আনসারটা হচ্ছে 70। স্যার OYN ইকুয়ালস টু 50 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু ONY কেন করলে, যেহেতু রেডিয়াসটা সেম বলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি, এই যে অ্যাঙ্গেল OYN ইকুয়ালস টু হ্যাঁ 50 ডিগ্রি, এটা কি করে হ্যাঁ, করলে? এই তো ট্রায়াঙ্গেল এন ও ওয়াইটা ধরো, তার মধ্যে ও এন ইজ ইকালস টু ও ওয়াই, বোথ রেডিয়াস, আবার হলো তো, ও এন আর ও ওয়াই, বুঝতে পেরেছো? ও এন আর ও ওয়াইটা ইকুয়াল তো, বিকজ বোথ অফ দেম আর রেডিয়াস। হ্যাঁ তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেলটা আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল হয়ে গেল তো, ও এন ওয়াইটা। তাহলে অ্যাঙ্গেল ও ওয়াই এন ইজ ইকালস টু 50 ডিগ্রি হবে, বেস অ্যাঙ্গেলস ইকুয়াল, এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা আছে ও এন ওয়াই এটা 50 ডিগ্রি, তাহলে এটাও তো 50 ডিগ্রি হবে না, দুটো তো ইকুয়াল হয়ে গেল সাইড, তাহলে এটা 50 ডিগ্রি এলো। তাহলে অ্যাঙ্গেল এন ও ওয়াইটা কি বার করতে, এন ও ওয়াইটা ইজিলি বেরিয়ে যাবে 180 মাইনাস 50 প্লাস 50, আচ্ছা এখানে তো তাহলে তো অ্যাঙ্গেল ONY আর OYN তো 50, তাহলে হ্যাঁ আপনি এখানে হ্যাঁ, ওটা 50 লিখলেন না কেন? কোনটা কোনটা কোন জায়গাটা? অ্যাঙ্গেল Y আর অ্যাঙ্গেল N টা তো 50 হওয়ার কথা। হ্যাঁ অ্যাঙ্গেল N যখন এখানে 50 হবে তাহলে তো হ্যাঁ অ্যাঙ্গেল Y টা পুরোটা 50 হওয়ার হ্যাঁ কথা। হ্যাঁ, তাই তো হয়েছে, 50 তো লিখেছি। তো কোনখানটা 50 লিখেছেন? তাহলে এন ও ওয়াইটা কি হবে 180 মাইনাস এই অ্যাঙ্গেলটা প্লাস এই অ্যাঙ্গেলটা, আরে এইটা কি হবে, এইটা হচ্ছে 180 মাইনাস এটা প্লাস এটা 50 হ্যাঁ প্লাস 50, হ্যাঁ
তো সেটা হলো 80, তার মানে n ও y টা 80। এবার তার মধ্যে m ও n টাকে বার করতে হবে। এই যে এটা হচ্ছে m ও n, এটা হচ্ছে m, এটা হচ্ছে m ও n। এবার m ও y টা তো অলরেডি, m ও n টা কি, m ও n টা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল m ও y মাইনাস অ্যাঙ্গেল n ও y। তাহলে m ও y টা 150 আর n ও y টা 80। এখনো বোঝেনি? হ্যাঁ বুঝেছি, কিন্তু একটু ডাউট আছে, মানে এখানে আবার কি গ্রাফিক্যালি দেখতে দেখতে অঙ্কটা বুঝছি তো, কি দেখতে দেখতে? মানে পিকচারটা দেখতে দেখতে সলিউশনটা দেখছি তো, তাই জন্য একটু গুলিয়ে যাচ্ছে। ও এন ওয়াই, ঠিক আছে, ও ওয়াই এন। স্যার আমি এটাই বুঝতে পারছি না, ও ওয়াই এন আর ও এন ওয়াইটা আপনি কি করে ইকুয়াল করছেন? আরে বাবা, আমার তো মনে হয় যে ও, স্যার এখানে এইটা কেন ইকুয়াল না, অ্যাঙ্গেল এন আর অ্যাঙ্গেল ওটা কেন ইকুয়াল হচ্ছে না যদি আইসোসেলেস হয়? দেখো এটা দেওয়া আছে তো 15, ঠিক আছে, এটা 15 দেওয়া আছে। ও এম ইজ ইকালস টু ও ওয়াই, ঠিক আছে। তাহলে ও এম ওয়াইটা, এটা এটা আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল হলো, তাহলে এটাও 15 হয়ে গেল, হলো তো এটা। হুম হুম এটা কত হলো, 180 মাইনাস 30, 150। হুম। আচ্ছা, এবার ও ওয়াই আর ও এন এরাও তো ইকুয়াল, এরাও তো রেডিয়াস, এটাও রেডিয়াস, রেডিয়াস। স্যার এইখানে এটা আপনি 15 লিখলেন, তাহলে এম ও ওয়াইটা বার করলেন তো? এম ও ওয়াই, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এম ও ওয়াইটা কত হবে? এটা 150, 180 15 আর মাইনাস এটা 50, 15। হ্যাঁ 15 প্লাস ঠিক আছে, 15 30, 180 থেকে মাইনাস করলে 150, ঠিক আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার ও এন আর ও ওয়াই এই দুটো তো সেম রেডিয়াস। হুম। হ্যাঁ তাহলে, তাহলে এই অ্যাঙ্গেল ও এন ওয়াই ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল এখানে এটা দেওয়া আছে 50, এখানে এটা দেওয়া আছে ও 50। ওয়াই এন। তাহলে এবার ও এন আর ও ওয়াই যদি ইকুয়াল হলো, তাহলে এটা 50 হলে এটাও 50। হ্যাঁ তাহলে এইটুকুনি হচ্ছে আপনার 50 মাইনাস 50 মানে হচ্ছে 35। হ্যাঁ, তাহলে এবার এটা কি হবে, 50 প্লাস 50 100, 180 থেকে মাইনাস করলে 80। হুম ঠিক আছে। তাহলে এটা কত হবে, 70। বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক হ্যাঁ, আছে, আমি ওই অঙ্কটা দেখবো, ঠিক আছে, ওটা আমাকে একবার ট্রাই করতে হবে, ঠিক কালকে আছে, রাতে ঠিক আছে। বসে দেখবো। ঠিক আছে, আজকে এতটাই রাখছি। আচ্ছা। এগুলো প্র্যাকটিস হ্যাঁ। করো, কিন্তু তুমি এক একটা অঙ্ক ধরে ধরে প্র্যাকটিস করো, এইগুলো তুমি